Boa noite. Ele vem de um país sem tradição cinematográfica e, aos 42 anos, já é um dos mais respeitados nomes do cinema atual. O tailandês Apichatpong Weerasethakul, vencedor 3 vezes do prestigioso Festival de Cinema de Cannes, incluindo a Palma de Ouro em 2010, desembarcou no Brasil pela primeira vez a convite do Instituto Inhotim. Ele participou de um bate-papo com o público sobre a sua obra, que adota narrativas nada convencionais. Aliás, seus filmes podem ser vistos atualmente em 2 mostras na cidade, no Oi Futuro Klaus Viana, na programação da Fluxus 2013 e no Memorial Minas Gerais. Apichatpong concedeu entrevista exclusiva ao Agenda, que você confere agora na íntegra. Desde que você venceu em Cannes, você tem tido que explicar muito os seus filmes, né? Essa caverna é uma metáfora ou é apenas uma caverna? Por que os seus filmes são tão longos? E a sua resposta é sempre a mesma, né? Vocês não precisam entender tudo. O que eu acho maravilhoso, mas desconcertante também. Como que você percebe isso? Well, I think we used to think of cinema as one linear, thing, but I think we sometimes have to approach it a little differently. Like when you go to see some artwork in the museum, you see some abstraction and you don't question, you just feel, right? Of course, there's nothing can be 100% translating, but I think that's the beauty of cinema. In this way, you have different interpretation and nothing right, nothing wrong. Você trabalha frequentemente com tempos paralelos, né? Muitas vezes com um tempo histórico e um tempo imaginário, que na América Latina a gente associa muito ao realismo fantástico, mas me parece que no seu caso tem muito mais a ver com a dimensão espiritual do budismo, que está explícita nesses tempos paralelos com os quais você trabalha. O que você acha disso? I would think so. It's up to according to the people experience. Because the idea of time is so different. Some can link to the tales or the mythical stories in relation to the way we live in normal life and the way cinema portray time. Yeah, but some people also link it to science. Mm-hmm. Some say it's like physics and stuff like that, and I didn't know about that. Yeah, so the film can trigger this kind of interpretation. A sua formação de arquiteto influencia de alguma maneira os filmes que você faz? Yes. I didn't realize before, but when I think about it, yes, it's the structure. My way of working is really architectural, like blocks, buildings, and how to design people encounter in space and in time, within the time. Yeah. เราจะรักภักดีร้อยวิญญาณชีวิตที่ว่านาลีAs trilhas sonoras dos seus filmes são muito interessantes. Me parece que você trabalha desde sempre com o mesmo sound designer, né? Como é que funciona essa parceria entre vocês? It's like marriage, I think. You just learn to, but for me, I've learned more, I think, because I don't know much about the technology about sound, and it's really eye-opening about how you can manipulate the sound and from the nature, and to be able to convey a certain mood, like picture. Sometimes you just listen and it make you feel sometimes even stronger than image. Yeah. So I and my sound designer play with that and try to have the concept of the sound for each film. Yeah. บักทรงคักอ้ายคอยชื่อเสียงมันได้ทรงมันนี่มาบักหลานะ
Nó năng gì má? Além de cineasta, você também é artista plástico. E alguns críticos chegam a dizer que você é um artista visual que faz cinema. Como é que você se enxerga? It's funny because there's also another group that say I'm a filmmaker who make art. So it's like, really? I feel that this is a challenge and also a way to learn because in the past 10 or 20 years there's a merge between cinema and art, and I think we slowly discover that sometimes it's useless to draw a line, and rather we experiment with the time and the different spaces of cinema and in the gallery setting. And for me, it's about that. It's about different experience of space that you create. Sometimes you can be more abstract in the cinema, sometimes even more in the art. Sometimes if it's too abstract, it's too conceptual, you just work with the space in the art, for example. So for me, these two practice is kind of merging and helping each other, because during the making of the film, sometimes I'm really stuck. And okay, how about sketch it on video and something? It becomes a kind of artwork. Yeah. Ainda é difícil filmar na Tailândia? For my kind of movie, yes, because financially, Thailand is a very small country, and it's not really logical to make film for a small group of people who kind of follow this kind of work. So you need many small group of people everywhere in the world. Another thing is about censorship. So we cannot in Thailand say something about certain issues like military or the religion or sex and violence. There's really kind of conservative attitude from the government that your movie can be banned. Você já disse que o filme mais importante que abriu as portas para o maravilhoso do cinema na sua vida foi Os Caçadores da Arca Perdida, do Steven Spielberg. Mas, ao mesmo tempo, você trabalha com códigos narrativos completamente diferentes. O que é tão fascinante em Hollywood? I was about 12 when Spielberg's E.T. came up, and I think we all remember, no? And it's magic. It's a new Hollywood. And as a kid growing up in a small town with nothing there, that's very easy to grasp and to hook on this totally different magical world. And so Hollywood has been supplying to me a lot of kind of magical moments that even now, I still like Hollywood film in terms of special effects. I think it helps us to imagine the future, or future of life and future of cinema also. Yeah, that's what I like about Hollywood movies. But you also said that you have no plans to film outside of Thailand. Why? Maybe I'm not ready because it's... Maybe one day. Maybe, because I feel that I'm really attached to home and the history. If I film something outside, I have to be there in maybe a few years to be able to truly express, I think. Yeah. A exposição Corpo Tangente, selecionada pelo edital de artes visuais do Palácio das Artes,
apresenta o trabalho do artista gráfico Bruno Rios. São instalações, vídeos, desenhos e fotografias que recriam o cotidiano a partir de uma leitura poética. Estou apresentando essa exposição aqui, Corpo Tangente. Ela tem minha produção dentro dos últimos 3 anos como artista plástico, artista visual. Tem a ver com caminhar sobre a cidade, um olhar gráfico sobre esse percurso cotidiano mesmo. Primeiramente parte disso, assim, desse estar na cidade e compreender a cidade através desse olhar mais poético mesmo. E aí isso abarca uma série de referências históricas e imagéticas dentro do campo da arte, assim. Eu sempre andei na rua desde muito cedo, assim, desde os 13 anos estou trabalhando aqui no centro e vivendo a cidade de uma forma física mesmo, espiritual, e ela me toca de alguma forma, ela me atravessa também. Essas coisas vão ficando para mim, essas imagens, essas situações, esses elementos, essas sensações, e eu sinto uma necessidade de responder a ela quando ela me gera essas inúmeras perguntas assim, que a cidade vai colocando sobre a gente, sobre o meu trabalho. E eu acho que parte disso aqui é uma resposta para a cidade, assim, tentando compreender também esse espaço como um espaço pertencente à cidade. Assim. E no próximo bloco, um piano que está levando música e poesia às ruas de Belo Horizonte, em 2 minutos. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia